Okay, manera kanaka hama dzangu. Hey, mana mai vana baba. Tinongokokai kuna tete Gireni tete Flo musi wesvondo panguva dzedu dza7 p.m. apo patinechitaura nezvetsika neunhu hwedu hwechivanhu chedu chokumusha. Nhasi sokutaura kwatichaita musvondo ndichiposta ndakati nhasi tautaura nezvekuchaya mapoto in the 21st century. Kuti kuchaya mapoto ende ndichitaura kuti vanhu kwedu zvaishorwa, waimbva wanzi ari kuchaya mapoto ende vamwe vanhu vaitoitwa ostracize musha kana ukaenda kugara nemurume hakusi kutizira, atizira anonzi uyai vanozoita tsvakirai kuno. Vanhu zhinji vaitizira unenge wane nhumbu oro wanzidzokera kwaukaenda oro warara nemukomana umbva ngoti ina ndichadina kwanichaenda wakutotizira. Kuchaya mapoto kune mastages, saka nda kuwanzwa nhasi kuti mastages acho nemareasons anoisa vanhu kunochaya mapoto in this century ari valid here zvokuti hatingarambe tichishora kuti munhu ari kugara nanhingi nokuti times have changed. Ndo zvatoda kunzwa nhasi kuti kuchinja kwenguva nokugara nemugara wata kuita mu21st century kuchaya mapoto kuchi kuitwa look down upon here. So ndo musoro nyaya nhasi. Saka anti-Flo kana vati halo ndoda kumhorosa chete then ikamboridza rwiyo rwakaimbwa neinonzi Empress Koni inonzi kuchaya mapoto. Nokuti kuona kuti ana tete tikutoshaiswa mari dzokunhonga saka tikuuya zokampeni. Tikuuya zokampenera kuti zvemapoto ngazvimire kuti munhu haazomborori motozoshama maita mwana yatozoti achibvisa iwo nokuti wakaiti hatichaenda process chaiyo kuti tete ndiite basa rangu rokuzoenda kunotenga mapoto ekushanda emba inyuwani nokupawo mari yangu yatete mukutiruzisa. Saka ndamboti anti-Flo vazviti halo takamira vanhu kupinda ndomboisa karwiyo kaEmpress Koni kanonzi kuchaya mapoto. Salibonani vazalwane, manheru akanaka kune vese. Tofara kuti tauya kuzopinda tese mulaunji yaAnti-Grey naAnti-Flo tichitaura nenyaya dzedu nhasi yekuchaya mapoto amene kuti tichafamba sei, kuti pane vamwe vachabata kana kuti pane vamwewo vachafara kuchazotaura nyaya yacho, kana kuti vari kukomblena sesu ana tete kuti mutishaisa mari hamene tichazoona. Saka chiteererai nzira yacho tinzwa kuti iri kuti chii nzira yacho. Okay, and I hope iri kunzika.
Apo hanzi ndiri kuchaya mapoto zvakafanana nokudya sadza nepotato starch to starch. Hanzi pfumba haiendi. Akomana vana atete hanzi naanti Miriam zveshuwa ana atete we are becoming invalid. Vazukuru vachichaya mapoto mazvinzwa zvikuru kunzoku zvokuchaya mapoto tati bodo. Saka izvo tirambopinda munyaya idzodzo ndani dzemapoto kuti is it okay tikutasa on the tsika dzechivanhu chedu but also on the Christian side ichabatwa naanti-Flo vachabvunzawo kusaidi iroro rekuti as makristu kuchaya mapoto kunoonekwa sei muchechi. Isu nini kutaura nezvekutsika dzedu kuti isi tichikura tainzi izvozvi ugotochaya mapoto webva tikuchaya mapoto chiko cooking pots or beating pots whatever you literally translate it. Kunogara nemunhu kugara nemunhu asina kukubvisa mari pachivanhu chedu mogara zvenyu tingoti tiri kungogarisana imuvhi ini yakarehwa se-21st century tichizvibatanidza imuvhi ini we are going to move in, I'm going to move in with him, he said we should move in together. So panhasi teida kubata futi ma-reasons anoita kuti vanhu vamove in together. I think vazhinji vanembobvunza vaingoti haisitoda kuti atest ride. Handauza kuti test ride ndeyekutesta chii. Ndofunga havadi kuzoita zvaitaurwa naanti-Flo last week kuti after vana vakura vana vaenda vakaibata mbichana anti-Flo vakati munhu ati ini ndangomira kuti wekupedzisira asvitse 18 inini zvangu pano ndavatadza babavo avatadza after 20 odd years. Vanhu wakuti ukatarisa munhu wakamboingotichemera vabereki vako ukavachemera kuti ndira kuroorwa naye ndira kuroora mukadzi uyu wakuti ukamutarisa so unoridza tsamwa. Hanzi pamwe dei vakaita test drive vaibva vaona tuma-traits tumwe twavaiona kuti utu I can't compromise asi utu I can deal with. So handizive kuti kuchaya mapoto sekumusha kwedu kuchiri kuonekwa sei nokuti zvino vamwe tagara mudiaspora for a long time achiziva kuti kana unowatsonzwa zvinhu izvi kana uchigara sekumamisha uri kumusha muchiti mukaenda kuvanonzwa the way reaction yemunhu kuti John kupi anogara nechimbana chake chiya vari kungochaya mapoto vari ikokoko kwararoko munozivei akateta mwana achichaya mapoto da zvino John haachada kuda kunoroora mumwe zvino uyo ane mwana hana mubvunzwa pfuma ichi chinoda nhingi hanimugona all those things zvinouchizvirwa zvichiitika saka handitomuziva kuti zvino kumusha kana ukamuvha in like they say here vari kumuvha in kumusha uku kuchaya mapoto how is this seen by society? Sorry imbotaura yanti-Flo. Handizivi asi handifungi kuti kuchaya mapoto kuchiri nestigma yaivepo kudhara inini nokuti I think government some years ago yakapinza law yokuti kana magara mese I think it was at least 5 years here mane vana they recognized it as a legal marriage. Usina kuchaya mari pasina mari yaenda nyange wazara vakaita legalized because vana kwanda vaigara vese hanti and then maybe murume woshaya vouya votorera mukadzi nevana zvino saka government yakapinza zvecustomary marriage yokuti kana magara mese at least it used to be at least 5 years kana kuti mune vana mese they recognized it as a marriage. Ameno iko zvino if it has changed but I know that some years 30 years ago vakapinza something like that kuchera musina kubvisana pfuma or whatever but magara mese a certain length of time they recognized it as a marriage. But I think isusu pataikura zvokuchaya mapoto I think zvazvichiri nestigma still to waivwa musikana especially
ndiwo waitarisirwa zvisina kunaka kuti musikana asina unhu, why did you run away sewakayebvuma, waizviitire izvozvo. So hameno iko zvino I think vanhu vakawanda especially kudiaspora inini zvandinoona vanonozviita it doesn't seem to be as if like zvine stigma iyaya ivepo. Inini what I've seen so far hameno kumba kana zvichiriko but kunokinasa nambozviona inini. Because muno matingi antiplo isociety yacho ndambobvunza vanhu kunzoku vari kupinda timbotiudzaiwo maidea enyu because tikataura tiri tuso isetaura zvatenge taonawo and so forth but zvinoda kuti tive newider scale yevanhu yemafeedback or yeinput so that at least tizive kuti saka kuchaya mapoto kunokuisi because the culture here yechirungu living in is something I don't think there's anything chinombotekonzi anything. A lot of people live in together for years sometimes vasina kuroorana kana kuengejana or anything but isusina kutakauya vanhu vakauyawo kunoende kumusha kwacho kumusha achingi mapoto nokuti mapoto nokuti culture yedu kunoko I think vanhu moving in move in is the culture around you so it really is not frowned upon anyone. They are moving in definitely moving in with somebody and a lot of people izvozvikutotaura dai murimo vamwe matoni makore mumwe makatoproducwa vana muimomo mukatishaisa isusu vana tete mari yekunhonga kana chance yacho yekutamba uchete kunotsvaira mvura mukuti tinopedzisira yanziyo invalid because hatichisina nzvimbo yedu chaiyo makuzouya manje mabva kumapoto kuya makutsvaga tete zvinhu zvavo makuti I got an auntie I need to go and talk to her makutiudza inimi makatongosakura kare yazono kuti moving in inini ndakaitadza because I think tichine chinyakare we are old manzwa muhanzi kudya ndakudya mapotato nesadza kukaya mapoto mari kumusha haina kuenda so it depends kuti wapinda murelationship iyoyo yokuti let's move in together what are the plans mazviplana here because vana zvakamboitwa 3 years ago someone else akauya achitaura nyaya yezvemapoto ndaverenga ndatariswa payoutube ndikatarisa futi this lady 4 months ago this lady Kara or something like that akaitawo futi iyo yemapoto and vakaita research yokuti what are the reasons vanhu vachichaya mapoto akahighlighta a few things zatakamboita totaura naantiplo kuti one cost of living sei kunogona nadiaspora munoti ngati muri kudanana and you feel kuti muri kufamba road imwe chete so for him kuti muti uku achigara kwake achigara kwake amongona kuti better tisave that way we can save money in the end pamwe ndokutoti arezewo mari iye nokusai pamunobvisa maexpenses nechisheya paanoitawo mari yake anokwanisa kusevha mari yekuti anoroora nepapo tofanisa kunge wakazviroora nokuti ugere naye already mumba kana akuuya kuzoroora ari kuuya neyake here kana ari kuuya neyamukusevha mari so it means wakutongozviroorawo I don't know kungofunga kwangu because I've never done it then hanzi zvinogona kuti munhu anoti ndatowana mhenya yangu iyi kuti ingazotorwa nemumwe munhu anotanga ari masleepover wazosiya toothbrush munsi wasiya night dress masleepover anotanga ari one night toothbrush inogarapo mangwana kwaane timatoilet kwakungo mara wakutozoperekedza indosaudzowa rinongoita underwear and so that inogona kuchinja mazuva andinouya pano wane watoni nzvimbo modrope yekuitawo hembe incase nomuti unonzi ndikuenda out saka handina time yekuenda kumba tongoenda kumba kwake so that's how sometimes when the clothes come in one by one then my sleepover from one day become 2 nights become a whole weekend from Friday wozoenda from Monday then it comes on and on hachimbogara 2-3 days hachimbogara then utoona kuti kundisabhadharire rent kumoko then moving so imwe yekumuvha mbichana mbichana zvinotaurwa zvanzi munhu anenge achingosevera segarwe mbichana wane akudza but hanzi why would somebody go and marry you kune vanozoti haasi kundiroora but we've been dating for a long time hanzi anokuroora semanotofunga kuti I got the price why should I compete ndakaona price ndinayo munhu aane cow the cow is there the milk is there why bother kuti zvinokwanisa here kuti kana angagara nyangode musiri kugara mese anga asingakuroori does that show that kuti hazvina basa kuti taita living tikagara tese
hazvina basa izvozvo nokuti kana murume achida kukuroora anonokuroora chete. So kusagara nemurume kuita movie nokuti adii hakuna hakuchinje zvinhu hakuchinje maitiro emunhu anga achida kukuroora. What do you think? Audience tombobvunzana kuti that's true kuti kana munhu anga asingadi kukuroora hazvina basa kuti you move in naye kunoita test drive yatataura kunotesta kuekwa mota kunoona kuti mota ndoida here mubhurekero wayo nomugariro wandee ndakaita imomo inondiita here kuti ndifile comfortable ndichidrive long distance. Saka munoenda kunoita test drive mudzimba imomomo muchibika muchitoplaya husband and wife muchitoitawo tumaarguments tokutotsamwisana muchitesta driver testing waters. Does it really work? Does it give you the confidence kuti I think this is the right person for me? Saka hatinamboenda imomo. Saka zvinonge zvichitonatsoda munhu akapinda mutest drive ndikataura kuti inini zvakashanda. Yes, ndakatombopeka ndikabuda ndikazoka, but it worked and we are still together. Tatone vana vedu and we've been together for 10 years, 5 years, 20 years. Asi ndo the way yatikaita takangogara test. Various reasons. I think sometimes it's a gamble kudara. I've had people who've spent years waita vana waita zvokuchaya mapoto and then munozongomuvha woenda kumwe overroora umwe munhu. So I think sometimes being men, I think men ukavaitira too easy, they'll take it for granted. Ongogara asina kuzoita. Anonga achiroverei because he's already got you in the house, ane vana vake and so on. Saka why would he then kuti abvise mari again? Angagara kasingadi kukuroora ndozvana ndichitaura ndiflo. Kuti kana munhu agara asingadi kuroora, it doesn't matter whether I move in with him. Angagara asingadi kuroora. Ini ndakamboda kuatemptawo nokuti taamunhu mudiaspora. Ndikati pamwe ndo regai tibve kutradition pamwe chinyakare. Regai tiito izvo inonzi movie. Ndakaitadza yakundibvisisa. Ndakazongoziya hembe. Ndakakutadza kukumuva ini. You know, because kapfungwa kangu kakaramba chititsvaka makutochaya mapoto. Apenda kuchaya mapoto. You know, I felt cheap. You know, I felt cheap. Kuti although akusi munhu anga ari serious ake, you know, because takambosangana then apapo yakati I'm not letting you ndida kuroora. Saka the best thing yazona kumba nokutopuwa nemakey. You know, it meant kuti ndatopuwa dhora ati rokupinda, but ndakaramba akatora what is it that you want me to do? Ndikati inini I prefer kuti timbopota tionana zvedu taidzo sleepover dzamunotaura. But still ndaitadza because ndaitadza kana kuita sleepover chete. I think zviri mupfungwa and also mental. Ukaramba zvinhu singotaura kuti izvi zvinoramba zvirimo mupfungwa and I think zvakaramba zviri mupfungwa mangu ndakatadza kana kuita living iyoyo. And then even pakuonana tichitandara tichasei akuti kuti haasi munhu kuti ndingaite future. Saka pamwe dei ndakaita movie ndasatombokugariwo futi so I don't know, can you learn about somebody without moving on pasina zvetest like this? And then I think you can never haungazivi munhu all the way. I don't think so. Kana musingagari mese muchisangana just a short time, nanogona kuacta for that short time. So you'll never really know somebody until you spend the time together. And I think even muchigara mese at the beginning munhu anonga achitry kubehaviour. But after some time manje majairirana anozotanga kutaridza iye unhu hwake properly, I think. But you can never know somebody totally. I don't think so. Because even tiri somewhere, you can't. You can never, I don't think it's true. I agree with you. You can never know anyone. You know, you can never know anyone. Even another person, you know, you can never say you know Tsika because you know it's a moon, it's not different. And there are lots of people who are mudzimba imomo munopinda musina kubvisirwa. Anobva ati handinambobvira kuroora, you know. The door is open. How about but situation yakati like munhu anonga achida kuroora hanti votanga ma-processes, but then family yomusikana yochaja mari yakawanda yekuti munhu wachona zvinomuremera kuti agona kuibhadhara. In that situation, then if they decide, okay, look, tatraya but zvanetsa, we can't afford,
and then they come together. What then in that sense? Still, would we blame them? Kuti vakuchaya mapoto kana tingati at least akatry kuita zvinhu zviri right, but vanhu vakuru made it a bit difficult. They're not being understanding kuti navo kana vari new couple vanonga vachidawo kutenga zvimwe zvinhu vachida vane mamwe ma-expenses, saka musanyanya kubvisa mari. Like those I've had ridiculous amounts like 50,000, 25,000. But I think also isusu vabereki, I mean, we are vabereki vachidendi nemwana womusikana vasikana vangade zvinovarongo. I think that's another thing takuita kuti vanhu vakuru it's better to live in together, because vabereki vakadaro kuchaja mari Laura now is like a business, so people with girls vanotofira ndopawachawana range yavo kumukwacho kana asingade ngaasiye mwana uyu. And I think also most of the reason ingavo futi a factor yekuti why there's a high rate of people just living in together. As vatingoti kana kuroorwa uzongoisa ring woenda the other way, isina maproblems because vanoona zviri nyore kuti vangotanga life nemunhu waanoda. It's another reason iyoyo yokuti vanhu vanogara vari kuita sei living together. And kuchaya mapoto, I don't know, even for I think it's a personal decision. Ina still feel as me, I still feel kuti handifuni ndingambochaya kuenda kugara nemunhu within for sex that's not even that ngaapota achida yes ungaendeko uchinomunyembudza, even for him to want to live with you. Ndipamzenya ngokuti clean now just stay or disappear. Let him miss those things. And because na iye ambaona kuti unogona kubika, unogona kubatira mumba and whatever. And also it gives you an opportunity yokudaro yokuti ma-short distance amunoenda iwo mune lot to talk and building up something towards somewhere. Kufunga kwangu handifuni ndingade kuita moving, I know kuti kunzo kuno wakaita moving and varitorimo, so munotorimo izvozvo muri kutochaya mapoto, but muchirungu muri right munonzi we move in together. Pachikristu manje kuchaya mapoto acho makristu uko born again inonzi chiiko, handinange ndaitarisa kunzwawo modern ndimomo born again Christians umo kuchaya mapoto kunonziko pachikristu murimo izvo murimo, asi kuchechi hazvizikanonzi murimo muri kuchaya mapoto kunzo. No, pachikristu yakakavhiwa mubhaibheri because bhaibheri rinoti no fornication. Fornication is sex before marriage. So that is fornication. Saka any sex before marriage. Saka any sex before marriage, the fornication has been permitted. But Kanata Mucha is written, it's called fornication. Don't do it. Yeah. But kuma church, what I've found myself is even ku church vanhu vaakuzviita and together. Yes, even moving together zvese izvozvo, and hapasisina a lot yokuti like kudhara waiti kana uri kuchurch, if you do something like that kana uri mukwaya vanomugarisa pasi kuti you need to sort yourself out, you can't do that. But and I've seen a lot of people who live life yakadaro and nothing is done in the church. Mfundisi achizviziva, pastor achizviziva, but nothing is done. Can they do something? Can they do something? Do you think you expect maybe a pastor to call and ask? Yeah, because I know church akaita say Jehovah's Witness vanokushedza vogara newe pasi shamwari zvauri kuita izvi zviri against my precepts edu, you're not supposed to be doing that. And then if you keep doing it vanogona kukubvisa muchurch, like you can't save. If you keep doing it they can shun you. But I'm not saying shun somebody, I'm saying kuti munofanira kutaura kuti chi zvamuri kuita izvi hazvisi zviri against my principles eBible. But I know that in some cases pastor has turned a blind eye, and they don't do anything.
And I know Do they encourage them to get married or to sometimes they don't even talk about it. They don't address it sometimes. What I found is sometimes the problem is pane vamwe vanhu vanonga vane control because ndivo vanopa the most at church. So pastor won't want to go and say to that person what you are doing is wrong. Because the first is the cage cow. They don't just want to lose that. But then it's lack of conviction. That is why people will do it. If you decide to follow God, Jesus, His Holy Spirit will convict you. That's from Musa. But to be honest, yes, it will convict you, but to be honest, everybody else is doing it. Those of us who are not doing it, actually, it's not to tell us that there's something wrong with you. But you know, I think people is everyone is doing it. I think it's a wrong ingredient to say, because it's not to say to do, because it's a sheep effect. Makamboona here kuti why no pamba say why no teverana. So nyango dzichena nodona pa cliff ukataurika kuti nodona. Tevera dzese ona off the cliff. Saka ivo kana vanhu vachinodonha kuotevera here ende iyo yekuti kondindega iyo attitude yekuti kondindega ndakazitanga here kondindega ndikuzviita here you know I think ndiyo yacho iyo the sheep effect why hauti why iwo pachako how do you feel as a person kwete zvikuitwa naFlorence aiwa inini zvibire how do I feel to be doing something like that kwete kuti vamwe vanozviita inenondi we are going to move into totsvaga pokugara totsvaga flat you know. So and then you say, okay, as a Christian you are born again, then the Bible is telling you it's fornication, you are committing adultery, there's no sex before marriage. So for Christians there's no sex to buy. You buy the car, you see to be able to stay in area yakaoma. Utomozviona waimogona kuti ndoinavigata sei mota iyi kusvika ndafarira kuti ndomugari wangu nemotokari yacho ende ndotsvaga masistem ekuisa motokari igare kana masisi acho ari hana hautestified before. So yes, munyika vanoita zvavanoda, but still that's ini ndoramadzokora ekuchaya mapoto pachivanhu chedu handikuiza kungochinja kumusha kuti kuchaya mapoto hazvina respect hazvina respect ende zvavataura kuti musikana ndo wanyanyonzi ndiye kumukadzi it looks like kumukadzi it's more kune sisi vanhu vechikadzi kuti ndisolebhliwa society always murume yes can do that iwo ukati no hauindi kunogara so you have a choice yekuti akakuti ngatimubve tigare tese womuti no hatingagare tese ukandiroora isi ndinouya kutogara but handisina kuroorwa aiwa ndogara mumba kwababa vangu you know kana kati no problem ndaenda it means anga agara achienda because the free made service ndo yaunenge wakuita because you are playing white isina kana anything chawakaisirwa respect. I think lobolo yakunyanyisawo kudhara yaiveyo kuti iunze mafamily together and also kuti upe a bit of respect kuti you went out of that way nyangodanga asina kuti akuda mukadzi and akanoti kuna anatezara ndauya ndakatakura chuma ichi ndoda mwana wenyu and kare it was easy because vakanga vasingaite zvakuitwa zvino kuti munhu anoti mwana wangu musikana panoroorwa juli uyu panoroorwa juli mhenya ndakamaendesa akaita madegree 4 panoroorwa samukomana nahwaka munhu iye achiona kuti handina mari yemadegree kuti munhu akaita madegree 4 haarori ini ndinokuda asi haini mari yekusadziwa you know hanzi namucha I know there are believers who have committed to keeping themselves pure before marriage. But if someone chooses to disobey God's precepts, that's all. Ndezako kana wada kudaro because angoti but haana kupesazve it's not a complete one but ungopesa kuti inenge yako personal and then unenge wakutaura namwari wako ine personal corner yako yeworu. The truth is a lot of us vanhu vari in the minority vasingazviiti vakawanda vanozviita and that's the truth. And church haisisina that thing of looking at kuti vanotsiura vanhu kuti like looking at kuti vanhu vachitaura vachiita the wrong thing wenda unogara pasi navo taura kuti look
this is not how you're supposed to do it, you're supposed to do this. There are very few churches, if there are any, that still do that. I've been in several Pentecostal churches. You cannot and nothing happened. Choir is always the worst. Choir, they're the ones walking in the presence of God down, but asingagari zvakanaka, like not keeping their life properly, anenge akagara ari kumusoro ikoko, but nobody says anything. Even pastor noonyarara havatauri. So I think mentality yekunze yakupinda kana even church to turn a blind eye, it's normal, everybody does. Should we just no, should we just not that quiet I don't know. At our church they address this, and I do know some churches who do it as well. I know Wakaita say Jehovah's Witness, they do, probably Seventh-day Adventist, but in the Pentecostals I've been in, I've not seen that happening a lot. Maybe because my Pentecostal anongatangwa nemunhu wacho anonga ari founder, whereas maybe anonga ari ma network, maybe they have that way they can do that. But in any way I've gone where it's the founder who is leader of church, Papa, I've not found that much. Ungachitoziva kuti munhu welead wechoir is married but is sleeping with girls. Nothing is done, nothing is said. Oh, sorry. I think it's the same culture, even culture equals no vanhu vakuita izvozvo zvokuchaya mapoto vanhu havachatauri. But I think maybe chimwe chinonetsa ndechekuti like kumba iko zvinhu, even kana uchida kuroora unoroora stay iwe usingasenzi. 90% of people are not working. Ende musikana wako unomuda asi hamuna mari yeroora nekudaidzirwa nekuti izvini baba vake vavo veko vanotodawo $20,000. Ende kumusana kuti youth havana mboikoshesa, vakaiona sechinhu chisina basa ino. When they were transferred from Zimbabwe dollar to youth, I think vakakanganisa, because they should have studied kuona kuti youth yacho kuAmerica kwacho ine value yakaita sei. Because vanhu vanonga ingodaidzira, do you know kuti ukatara munhu angoti 300 anzi ka $50. Vanongoziva here kuti ka $50, just like somebody saying ka $50 to put that into pounds, 40 pounds. Munhu kanishenza kunoku minimum wage is 4 hours of work. Or even 5, depending on it's just it's more because you don't even get £10 an hour in the north. You see? You don't get £10 an hour. Mulondon, munodaro but inokutoma munodhura. But still you find kuti vanhu vanonedzera mari idzodzo vachifunga kuti mari sabadzo kwai vana atezara vachiti have 40,000 mukwasha habe mwana ogarapo mukomana ndanoroora kumwe or vongotaura kuti anomuudza kuti inini ndazvitadza. Ndo mareasons ayo. Can any of ndoda mubvunzo wandada kubvunza aisa ndakanga ndokuti mareasons anoshandiswa nevanhu to move in together, can really that be a justification for moving in actually? Kana zviri against culture, you know, kuti munhu anoti okay baba vachaja roora, ini murume wangu haasenze mari yakaita seiyoyo, ini tinodanana, isu takuita otizake mukumbo pane kuchaya mapoto. Totatiza mukumbo because that eloping is sort of like recognized. Yes, it is. But kuchaya mapoto was always a derogatory, was always with a face used kana ukamuva in. Saka toti chiko kana baba vachaja pfuma yakawanda or watoti wakatizira ungonotaura kuti tsvakirai onyararaza. I think kutiza mukumbo noti maidza kuita zvinhu in the right way asi zvaramba. Ndakanga mati ndandaona kuti there is it 5 different ways of getting married zvaitarisirwa kuti they are okay. Kwakune zvokuvhara ngozi, zvokuripa ngozi, hani zvokuzvarira like maybe baba wako anga asina mari then vonoti kune munhu ane mari ndokupai mwana musikana. Kwokutiza mukumbo ikokoko nekumwe kwainzi hanzi kokuita sei, hanzi
kokugara nhaka kokunokirera pavana or something kusara hanzi kutema ugariri kutema ugarirewo mukwasha manje uyo anenge akushandira sezvakaita Jacob exactly kuti akagara 7 years ndokupuwa wrong girls kanzi aungatore reshe wototora leya wobva angada futi dzimwe kuti atore bhebhi raida chaiko 14 years hatisedziramo ndozvazvizika kana munhu ari kukuda hazvina basa kuti uri kuenda kunoita living naye here or not because kanda kuroora nokuroora Jacob akagara 14 years achida bhebhi rake chetero anyimwa wanga achida kanzi hapana pamudika aroorwe akatoti time yacho yanga iri diki noti ndandine munhu wangandani I will stay again for my real love. I will stay for another 7 years. So if I think my reasons mama justify as actually I don't know, I can't judge, but in my own personal opinion my reasons I'm justify moving in. Taking my expenses mostly. People like to cut down on expenses, moving together. Expenses, but vamwe vakazowana munhu anoroora kumusha akanosata iwe uri kuno wotonakuira mapepa ekuti bhebhi rake mukadzi wakauya pamuseka zvese vamwe vakatenga dzimba mozoenda pamasaiti apo makuti pano nepano kana machaya mapoto. Is there anything that you can limit doing whilst you are together? No. You go OTT into it zvazokutoudza kunge matove couple and then pakushiya ipapa umbomaita ibvutsesuva vanhu vana amai tinobva taita nyemo nezvisoda kuti mbva tatoti pafa and you find yourself spending more money than even the money in the house. I think inini vanobva vatoita kunge as if they are married. Ipapo ndopanozonetsa kana mungochizvisiyanisa sei because muri kugara mese munoita vana vese, so how can you differentiate? Mane mwana apa vamwe havana vana but vakawanda anti vanogumidza vaane vana then vanonga vachikuudza kuti my partner a lot of them vanonga vane vana because a lot of women believe kuti ukaita mwana zvinosave a relationship. Handizvo zvaitika pascreen yangu. You see, I am gone. I tried kuti ndiite back to normal. Manje hamene zvaindiitira pana screen yacho saka pakura kudai indanzvenga ndakusaidi kuri ndiona zvakanaka here asi and hazvina kuchinja, you're still normal. No. Okay, ndadzorera manje. So saka but you can't differentiate it ka. And then inini I've known girls kuti vanobva vaita nhumbu kuti chi vanofunga kuti to hold that relationship in place and sanamboona vanhu vanogara vese vachichaya mapoto voregedza kuita vana after a certain point vanoita vana gara kutosvika almost vamwe vakadhonza kana 5 years unongotiwa kuti munhu acharoora upesa ungoona kuti munhu haasi kutombofunga nyaya yacho iyoyo but naiyo after 5 years you find kuti wakutanga kufunga kuti is this the right woman I want to be with on the main side ona kuti here mapurisa anogara naye 5 otanga kumboita analyze manje ndopamunoona pamwe achinja kungoda kungoita zvinonzi kunge madhauti iwone wakuona kunge munhu achinja mumba hatina tofamba musha akuanalyza manje kuona kuti do I want a future with her iwewe unogona kuchitaura mukadzi kuti do I want a future with him wakupamutarisa netumwe tunhu akakuitira ende zvinhu zvichafamba vanogara vamwe vombofunga manje panze ndinotangira papi because wanga watojaira nawo you get used to the idea of having someone with you and kubuda panze like unotanga fresh on both sides saka I think after 5 years you all do postmortem sort of that same relationship you're moving or for some of them they do it earlier. It depends on the makoro. You move in at 30 you're 35, the guy is not talking about marriage. Muskana unutanga kufunga your biological. Yeah, that's true, yeah. Because you know from manje okay 35 he's not saying anything. Iwo manje wafunga manje kuti kana pasina chafamba ine pasina zvifamba ndipo tanga manje pamubvunza kuti unotanga kumudzinza kuti mwana utata ayi wakana. Ukanzwa ati kana it means it's a telltale sign kuti he's not willing to settle. Yeah, not with you. Yeah. Saka iwewe ne biological clock yako ungachaya mapoto here forever. Because ukapinda iti 34 5 years or 39 guy is not talking of anything. Women can go to 50 and still start a family
you know? Till 70. 70. My dad started a new family at 64. Uyanonzanuyo. There are several men, Angarima celebrities, who were in their 70s when they had kids. We are eater strictly, Bruce. Aita strictly. You are 70, 71. There's about two others. Des, we had one. Des O'Connor. You are between 70 and 72. And then there's another one as well between 70 and 72. Akana Frost. Anzani aita yainzi Frost inosikenete Aita strictly come dancing. akatosununguka mukadzi wacho I think GCM munanani ndima atori mwana wacho kana 6 months. Yeah. But inini mukushaya mapoto muri kuma over 30 muchekupedza kuti pamwe musiri gwawo yacharoora oro kana wanga usingada kuroora nokuita vana maybe that's different unogara kushaya mapoto ako kaanoroora kanowana vana somewhere vamwe zvinozotena around sometimes ongokuti beta the devil you know majairana saka ifanire kubeta ndingonoroora zvangu kune vakanoroorwa after almost 10 years vakatanga kushaya mapoto 25. But there's something, Auntie, that Taitara even like Nevarungo Bas. She was living with her. She's been living with a partner a long time. They had kids. Now they've got grandkids together. Saka makamubvunza kuti ko makambofunga here kuti mukati. Akati takambofunga but you decided not to because every time tinoona vanhu vakagara vese long time and then they get married. You find kuti then they get divorced very quickly after that. So she said we just decided to just leave it like that because we ran away okay. So we always never wanted to try it better chat up because chat after a long time one not divorce. And she even said like an example, her niece had been together with the partner I think 10 years or something. Then they decided let's get married and they were even getting married and overseas and they made people pay a lot of money and 1 year. What divorce? Ndo imweyo kuti after maita cohabit for a long time mazotata I don't know things change maybe I don't know you need to ask those who cohabited and divorced because it looks like makutekana for granted maybe when you are still boyfriend girlfriend each one is afraid munhu anoenda so you are always at your best and trying to do the best. I think from what I've like looked around and seen, the longer you're together, the more you take each other for granted, I think. And the more sometimes you bury your head in the sand about things that you don't like about Munie. Saka maybe when you get married, it actually makes you stop and think, actually, is this person still okay for me? And then you realize, no. It's the same as when in a relationship quite a problem where a woman gets pregnant achifunga kuti zvichaita kuti relationship ite more closer zviite okay and it doesn't work because if it's not working it's not working whether you have a child or not it still won't work. So and then I think sometimes it makes you stop and think kuti this relationship is this really still working for me? It makes you stop and think. I think that's why when they get married, then they separate because it made them think about if they're actually really happy. If this person is really for them, then they find out, you know what, over the time we've grown apart. Sometimes no divorce on my 50s, 60s. You find you've actually papa same level pamamuri before. You don't feel the same. You've now become different people. I'm in common like you did. So I think maybe that's what then happens. And I once read somewhere where a man, I don't know if it was Steve Harvey, I got a men mostly know whether or not they'll marry somebody within 6 months. Wow. Saka ukaona 6 months dzapfuura asi kumboradza idea yekuti ada kurora chinzi ari kuzvibvunza kuti is this worth doing or something. Oh, they are not ready for marriage yet. Yeah. Anonga asiri ready. If the truth is most men won't be ready for marriage yet. Aripomo kuchechi anakambo yeku Bradford anakamboenda. He was on his second or third engagement. Mkombana what he used to do is auntie was kind of no, I can't sleep with you before marriage, chichi auntie. Yeah. Then he will engage that girl. When my elders, I'm engaging it. Then he'll tell her, auntie, we are already engaged. She will move her in then. What time for the short time? Or break engagement. And then he broke the engagement.
and then he was now engaged to somebody else and doing exactly the same thing. Anga move a new one in as well. So is a serial engagement better than? Yeah. So he was doing it. No, if I say could I want to marry you, actually go to engagement. A girl will want to think, oh, but he's serious because he wants to engage. Time maybe marry, putting money aside. What's the difference? Anyway, we're engaged. So it's okay now. I can move in with him. Saka paita vese vasikana vemuchechi here vaengeja kudaro. Vasikana vemuchechi. But mumwe arambwa zvakadaro aita second time, maybe not okay the first time, but akaita third time kuti muchechi there's something wrong. No, there is something wrong, but unfortunately sometimes women will think the guy can sweet talk and say one achonga siri right for me, but for you, yes, you are the right one. Saka akazorora here the third one. I don't even know, because when I left after he was on the third one, so I don't know. I don't know. He was on the third one by the time I left, so I don't know. Saka mubvunzo inatetegire natete flopa ndeyekuti is there any reason that justifies moving in with somebody, and according to tsika dzedu kuchaya mapoto kuchiri kutarisirwa pasi here sere kutsika bhozi tikagara muno mudiaspora, moving in is just moving in. It's not hapana uhala ipapa, there's no big deal kumuva nemunhu for various reasons. We just want to move together because you know you want a hot body near you all the time. Oh, it makes a difference, but kunesu kunoka I don't think we care. But I think they do. You just move in because of your own reasons. We want to cut down on having to sleep over. Most of the time, half of the month I'm always at this place, or half of the month is always at my place. So I would rather have one place to save on money, saving on bills. But as a Christian, most churches are saying, maybe to move away times, a lot of things to Zimbabwe, they are just dying because of where we are. Really? Because it's never practiced anymore. Muzimbabwe togara taseka yes tikanatete vanatete basa redu rakuita shoma neshoma rangosarira kuti kana kwaita problem munzi anatete uyai muzotaura iwa kutozotangira kutotangira apa zvese zvimwe zvaiitika zvemafaro hapana akakuudzai. Was as a tete kumusha used to know everything. Yeah. Even mwana akachaya mapoto ari kudai tete will be told to come and explain why it's happening. Why is it Jennifer? I remember msana yandoti Jennifer musikana kusha kwedu pakanziko titi kanzi titi akaroorwa kanziko Jennifer ari kuitesa Jennifer chaya mapoto azari pakanatu unomboona the way muparent ichitaura kuti it's not something tokuti semunonzi they moved in together, they've got 2 kids. There's that difference. Maybe because they've got 2 kids, they moved in together. Oh, his partner is like this and what. They take it so lightly. What a parent mai vanogona pane vamukutomnyara kutaura nezvaJennifer kuti akamuva ina akazariswa naku sauya hapana vedu haana chakambobvisirwa kana kobo ozvarira munhu mwana. Ende wazoita problem pamberi ndezviti anga kurespect semurume wakadai. I don't know kuti varume vari kunzoko when you move in together with a woman, does it reduce the value of that woman kuya kuzogara chichaya mapoto newe? Ko anotutaura nezvokuchaya mapoto, but pana chitaura nehazvanzi yangu, he brought up a subject yokuti sometimes isusu kudiaspora we're getting married kuvanhu vasingazivi kwanokumba, like maspouses edu, maparents edu, siblings vanonge vasingatomuzivi munhu wacho. And then problems start. And anonge asiriwo kwedu, anonge asiriwo kuZimbabwe, maybe let's say. Where do you go? What do you do? Apa pakutoda wacho akatoita problem iyo ndo. Apa anoda katoita nhamo yacho because yekuita assumptions assumptions and whatever is zvinotinetsei kuti okay let's assume. Zvoda kuasuma muna kuti zviri wrong. Nokuti kuasuma nokuti it never happened to you. Because kana akaroorwa haana kuroorwa kadheni, because you can't say akaroorwa pachiko kana akaroorwa patraditional vekumusha vanenge vachimuziva odho vasina kumusangana naye. Kana kunokwega pasina zverora voita sei apo
zvinenge zviri kufara ndo zvatiri kuti zviya zvavanhu vanokanga vana ivava vana vedu ava nesu kuti tinokangana kuti nhasi tiri kufara kana waane problem you need the people you shunned before. So nyange living dzamunoita idzi muchinoita vana mai imomo wazorambwa or something happens which is very sinister and you find yourself really in need. Zvisinei vanhu vanofunga kuti ini ndine mari yangu. But one thing in life, there's a time when you don't need money from someone, but you need something. Help, yeah. So you help financial. Yeah. And you look for someone else that have batira panya yesu. Saka pamwe mfara kuti andabasa na ndini izvi zvangozvitira it's a wrong attitude. Because paunogara nemurume uyu help somebody waunotaura naye angave mbuya vaunofarira kumutaura something. At least someone knows. Yeah. Inini kunotafunga kuroorana ndikuenda notata hakusi kuroorana uku. Yasiu kuchaya mapoto kumusha kwedu I think kana usina kubvisirwa pfuma hakuna zvokuroorwa nyangwe ringi dzikadonedza zvigunwe zvikarembera kudai. No, as long as asingazikani kubaazikana kumusha tete ndisina kunoita basa rangu ini tete hauna kuroorwa. Saka panonzi is my husband. He is your husband. We don't know. Asingazikana zati zvizoita nemurume. Vazhinji vakanzwa rokumusha kuzva kutaura flow kuti vasangana muno vakaita engagement party muno mamai mana inotebisa vakaenda vanopfeka magauni avo vakanoroorana pachirungu. Ndo dziya dzatiri kutaura dziya kuti vanhu vatora tsika vamwe inotisanganisa. You know kuti we are mixing cultures as they suit us at that moment. That's true, yeah. Izvi zvechivanhu izvi zvamunongoti zvekuzimbabwe sisi kana taakugara kuno nokuti vari kuda kunoita a certain thing tiri kusuka that purpose at that time. But kana zvazooma vachadzoka futa kuti sisi tiri mazimbabwe isu kwedu kumusha tinoda vaakusuka that purpose. Saka ifanira kuti vanhu vanoita wish wash. When it suits them ndaiteka nevana izvo the same thing ndaiteka nechivana macaribbean kuti kana vari vanga vari pastation ndiri station controller vakauya saka vana vava kuti I'm British in it. Because okay, so where your parents from? When they came a long time ago, my grandparents came from Jamaica, but I'm British in it. Because okay, that's good, but you know, Peter said it doesn't matter where you come from. As long as you're a black man, you're an African. You know you're an African, right? So nah, I don't know Africa. So why should I say I'm an African? But yeah, you're right. You don't know Africa. But you came from somewhere, it doesn't change the fact that you came from that country. Whether you've been there or not, you don't have to be there to be coming from there, from lineage. You're African. In Africa, you respect. Respect. I don't know because I don't know the culture. I don't understand it. I'm telling you the culture I understand. You don't come and talk in my face the way you're talking. You're an African child. Respect your elders. I am your elder. You might not know me. I'm your elder. So when I say something, you don't go, hey, like what you're doing now. That's disrespect. One day, 2 months later, he came one day and says, you know what? I was telling that dude over there that I'm an African. I said, hey, today you're an African. He said, yeah, he was dissing black people. And he was dissing me. So I went like I told him, I have got value, I have got culture, I have got this, I'm an African. I know culture. So I said, oh, that's good. Now you know where you come from, yeah? You are African. You are Jamaican and African, and then you are British. You know that. Then you were like, yeah, auntie. So I find it when he sued them, he was an African because someone was dissing. And he couldn't take it, says, you are nobody, this is, don't belong here. Then he came and said, I told him I don't belong here. Who cares? I belong to the richest continent on earth. I said, oh, so you know you belong there. It's rich, yeah? It's rich in everything, rich in culture, rich in everything, material wealth. I said, so he was showing off to this guy. He says, yeah, the dude told me I don't belong here, you know. And I think it's the same thing in Zimbabwe. In fact, we adopted, we go.
So some things we say azvisozosinoita kumusha kwedu when it suits us, but then saka mungu mazviziva kuti kana makapfeka ring kumusha musingazikanwi makaita henyu nyange muchato wakaomesa muno mukaenda kukwamedja street kwenyu mukanoita whatever mukaenda even kuchechi amen, kana musina kuzadzikisa murawo wekuti vabereki venyu vaite participate in this nuptials whatever they are called. Muri kushaya mapoto nyangwe mune ring come and dispute, ndogara nchidaro kuti anenge ajungwa ngaabve, ajungwa ngaataure. Saka kana muri kushaya mapoto ngatirege ngatirege kushaya mapoto, tiite vana tete tiwezononga mari please. Kana 5 years dzikapera muri kushaya mapoto ewayo uyai dzokai kumba. There's always room kwatekwa tete tifambire toda kunhonga mari isu tiite zvirango zvateta manzwa ruyo hanzi ndikushaya mapoto kudya mapoteto nesadza mapoteto ari musupu nesadza mumba hamusina kugara zvakanaka ende unotaura kuti haana respect yacho kuti uri mukadzi wake buda uenda ndambokuroora we can part ways. Kana pasina vana anozati we can part ways, pamwe pane vana still vanombosiya wani nyange vana anozoti ngati zvinhu hazvisi kufamba izvi anokuya musati haisi hazvichafamba izvi womuita sei ende hauna kana chaunoti chiimi mainiyamamutopa munhu pamunongobudamo chete wotonzwa kunzi munhu akatoroora akachata mufungi kurwadza kwa zvinoita kuti you gave 5 years of your time to think this relationship is going somewhere hanzi zvapera. Handisi taura hangu kuti varume hamuisi all that effort, hapana murume ambotauya panozoda kuti ataure anything. So kana musikataure ndongoramba ndingoita dcu, so ndichisapota madzimai because I'm a woman. So anenge auya murume ngaauya ataura about kana ivo vakadzi isusu varume tinoenda through that, ndoda kuzvinzwa from the horse's mouth. Kana pasina I'm not going to talk on behalf of the men, I'll talk on behalf of myself as a woman. Murume achida kutaura ngaauya asvitaurega ndozvo zvatakasiya kudhara zvokuti asuma kuti I think vari kufunga so baba ava utombozivi zvavari kufunga baba ivavo, samboitira assumption yofunga kuti vachandiroora zvavandikitiwe zvigara tese. Iwe watoona agenda yofunga kuti one handichanyengerera sex, handichanyengerera kubikirwa sadza bhozi unenge uchitobika uchifarira kuti uspowe mapoints. Varoore havaroore chinhu, vanotenga grocery yes kana watozo iwe vanotenga uda kuratidza kuti ndiri baba uyu wombotanda ndakaona munhu wangu musirigwa 5 years bomb ungatiwana zvese for free. Aripo musikana ndani ndichiziya taipinda tese church anga nemwana either 1 or 2 and murume akaiti hadyi take away, saka whether she had to come to church whatever she had to make sure anosiya abika because he used to say he doesn't eat take away. Akabva but murume wacho akamusiya akanochata noumwe munhu. Anga asina kuroorwa achichaya mapoto anga ane mwana achimitira zvinhu zvese. You are saying he doesn't eat take away, so she had to cook regardless of where she was. Whether achienda kuchechi unotononoka kuenda kuchechi kwacho, but you have to cook because he doesn't eat take away. Akanoroora umwe munhu take away anga akuidya asisina basa. I think nguva yedu yaenda, but I think next segment yatotaura iyo kuti uri mumapoto what are the living conditions, the best living conditions? Do you act as a full 100% wife whereby the man demands certain things from you, certain actions from you because mukugara mese, or muri individuals living together for convenience and mumwe nemwana zviita zvinhu zvake and kandakaneta nhasi ndakaneta nhasi, he has no right kuti anditi ada chakati nokuti haana chaakabvisira kuti aite marights wayo. Do you agree with that or not? So I think ndo yatinitaura musi wechitatu tinzwo kuti tingokontinya muchanzipedza musi wechitatu yamujoine taona kuti nhasi muri busy pamwe kune zuva panze, I don't know, but I'm hoping kuti musi wechitatu munouya or munopasa macomments enyu tozongoaonawo after tinzwo kuti kana murume wacho muri kuita live in, do you have to act as a wife in court, because you are not a wife, so in court zviya zvokudhimanisa zvokutaurwa naanti Floyd tokontinya next week kuti munhu anoti hakuna kwaunoenda akutopa mitemo. I thought mitemo inouya neakabvisa pfuma. Am I right or wrong? Because asina kundibvisira pfuma handifungi kuti marights ako ari 100% in my own way. Seni hangu ndirimo ndisina murume wacho saka ndisina murume wacho because marights kana makabvisa pfuma yevo baba, kana usina kubvisa pfuma, what right have you to tell me what to do,
what you want, always demanding things. Apasina kundi respect with that level part of it. Saka kana tiri ma roommates who are sharing. When it suits us, tinogona mbofara kana ndisiri kudai ndikansira kubika ndisibika. Aunga demand sadza daudzwa varume kunzo pana anodhimanda sadza wakaisa pfuma here inodhimanda zvabikirwa ndiriva rinopisa ndiri take away handidi left over unonobika mukicheni wewega. Anyway, onekai and then I finish and we go. Ndira kuenda zvangu kubata muchakamari atichazoonana nechitatu tonzva kuti chii. Is it okay, is it not okay? Do you act full, do you not act full? Unonga uchimuudza here kuti ashamwari nhasi aiwa zvione here shamwari akati kudya kuri kudya ndanotora mufuriza shamwari udziise wega. Tonzwa kuti muri kuti chii. Zvekudhiaspora zvinonetsa akomana. kudhiaspora kwakangooma because ndiwo unosvika kubika nokudii nekunetsa izvondilake zvinode ndinaye pano akatotsamwa bhozi ndikurova ma11 hours ekudriva at my age. Ndinokana kwada kuti saka una kubika ndokudza kuti ndikutomuka izvozvi handifuni unombokwanisa kubika ndakutodzikira futi kubata unototsamwa ka watotsamwira mbuya naima kutokudza kuti changatode nando ina handisi kubika zvokana singadye take away ndototi mama wakada kudzidzisa kubika saka ndakati vakomana vangu bikai nokuti haudi kumiramo munhu kuti akuti handidi kukubikira nhasi dzidza kubika muno mudhiaspora makaoma unoya wakanetsa saka kana ndisina kubvisirwa kana sendi zvinomba zvaita kuti indokuzodhimanda ivo havana chavakambondibvisira unenge wakuzvinzwa umone kurwadza kuti haana chakanibvisira asi mabills tiri kubhadhira 700 tiri square. Saka ipapo ndoda kuziva kuti munotsvitira sei ngasangane musi wechitatu mugere mumba muri kuita mabills 1500 but still he wants you to act as a wife. What is not acting as a husband? Muri kuzviona sei yedu yekuda kuwanikwa iyi tinongoti tirimo checherekera zvinoni basa handichanoedzisa mari ndopazvinozoti kazorora zvashaya basa makuya zvino hatakuenda isu tavhara vana pachitoko mama yauzotudza uyai musi wechitatu na7 muzotiudza kuti toita sei kana uri mumba mati how do you act pamwe takuda kuzoendawo kunoitawo cooking pot handitika handitilo ndakuda ndinotakako kunhonga mari kuenda kumuvhini takanhongerwa zvikangoramba saka peta timboitawo imwe nzira yekuti tipinde timbopindawo nerimwe dhoo hanzi kune madhoo akawanda ekupinda saka izoita kupinda nepahwindo iyi hwindo iyi ndo yanda kunopinda nayo iyo muvhi ini mekuchaya mapoto. Saka ngasangane musi wechitatu tinzwe kuti kana urimo you act 100% zvabvunzwa naantiflow you act 100% kumbwa wati ndamo sezvinoita a wife akabvisirwa pfuma akarespectwa in that way or muri maroommates as you are sharing mabills enyu. Saka zvinofamba sei kuti iye afunge kuti akuda kuita baba does it change things kuti akatanga kuchinja kuti don't say this, I'm going to say this. Zvokupa ka-inkling here kokuti ndofunga akuchinja maitiro ndofunga kuda unoroora. Ngatisangane musi wechitatu ndini wenyu tete ndirensikirwana tete flow ndichiti muve nesvondo yakanaka. May God bless you and may you be covered with the blood of Jesus. See you on Wednesday, everybody. I love you. That's my signature one, and I'll give it again. My signature kiss is free. Mwah. Kiss to never